I zbog toga, prema riječima i uvaženog predsjednika Tuska, Evropska unija treba ostati pri obećanju iz Soluna i održati, sačuvati evropsku perspektivu za zapadno-balkansku šestorku u ime prije svega stabilnosti i prosperiteta kompletne regije, ali i Evropske unije. Mi kao premijeri zemalja Zapadnog Balkana imamo odgovornost da zadržimo naše zemlje i našu regiju na evropskom putu koji postaje najmanji zajednički sadržalac i pretvara se u zajednički cilj i perspektivu svih zemalja Zapadnog Balkana. Regionalna saradnja u okviru berlinskog procesa, inicijative Zapadno-balkanske šestorke, istovremeno znači unapređenje bilateralnih odnosa, ubrzavanje procesa evropskih integracija na Zapadnom Balkanu i svakako ono što je za nas i za naše građane najvažnije doprinosi jačanju oporavka naših privreda. U stvari, ona predstavlja ključ za rješavanje pitanja sa kojima se sve zemlje Zapadnog Balkana u ovom trenutku suočavaju, a to su pitanja visoke nezaposlenosti, posebno unutar mladih, ekstremizam i korupcija. Proteklih godina, dakle od pokretanja berlinskog procesa 2014. godine, zemlje Zapadnog Balkana su postigle istinski napredak u razvoju saradnje, pogotovo u specifičnim oblastima kao što je ekonomska saradnja. I nastavak i intenziviranje svih procesa definiranih unutar berlinske inicijative, agende za povezivanje i inicijative za Zapadni Balkan su od izuzetnog značaja za regiju Zapadnog Balkana, a posebno podrška Evropske unije projektima infrastrukture u cilju povezivanja regije oblasti saobraćaja i energetike, što će svakako doprinijeti i većoj privlačnosti regije, ali i većoj ekonomskoj i investicionoj atraktivnosti svih naših zemalja. Napredak, regionalna saradnja i saradnja s Evropskom unijom nisu mogući bez prethodnog povezivanja regije, a onda regije sa panevropskim saobraćajnim energetskim koridorima sa Evropskom unijom, čime se stvaraju neophodni uvjeti za ekonomski razvoj i šalje najbolja poruka za saradnju u regiji, ali i najbolja poruka za strane investicije. Zbog toga dalja integracija regije kroz ključne infrastrukturne oblasti putem omogućavanja snažnih ekonomskih partnerstava prednjači kao ključni element koji direktno doprinosi sveopćem miru, stabilnosti i prosperitetu regije. U isto vrijeme, jednako je važno osigurati koordinirani pristup i odgovor ne samo na regionalne, već i na globalne izazove sa kojima se danas svi suočavamo. Bosna i Hercegovina uistinu preuzima značajne napore da unaprijedi svoje zakonodavne, administrativne, kadrovske i druge kapacitete kako bi se borila protiv jedne globalne pošasti, odnosno organiziranog kriminala, svih oblika ekstremizma i radikalizacije, kao i brojnih drugih sigurnosnih izazova koji ne pogađaju samo Bosnu i Hercegovinu ili Zapadni Balkan, već sve druge zemlje u široj regiji, Evropskoj uniji i konačno čitavom svijetu. We are meeting at a point when several of your countries are undergoing severe domestic political crisis, sometimes heading towards serious ethnic tensions. I think we are amongst us, amongst friends, and this is something which has to be addressed. At the same time, we are witnessing unprecedented levels of involvement from further east in the region, while it is not yet clear, honestly, where the US policy is heading for this region. So much for the rather bad news, but there are also some positive ones. And may I say, by contrast, Brussels is sending clear and very strong signals to the region. The European Union as a whole fully understands the severity of the situation in the region, as well its hard-headed self-interests to promote your country's European destinies. The fact that Federica Mogherini was here only 2 weeks ago and to deliver just the same message is another proof, but I would say the real important thing was that only last week, without, may I say, great discussions, the European Council confirmed the perspective, the European perspective, and so to say, recalled the commitments of Thessaloniki concerning the European future of the region. Concerning the timing, this statement at the highest level came just before key elections in the Netherlands. I think this is also key to understand, and the same applies for Germany,
France, and even in some other countries of the European Union, we will have elections this year. So one could think that European leaders are more reluctant, hesitating. Quite the opposite is the case, and also this should be understood as a strong commitment to this project. Because our prime ministers fully understand the strategic dimension of this integration process. They knew whom they could rely on during the tough times at the peak of the migrant crisis. And I said it several times, also only basically 2 countries out of the 6 have been really affected by the crisis. It has in a positive way, a spillover effect to the other countries in a way that this has been, so to say, perceived as a strong contribution of the region to problems faced by some, not to say many, member states of the European Union. So this has clearly led to a very supportive attitude and understanding attitude of many European countries concerning the region. So my message of today is simply, we should, all of us, you, us, External Action Service of the European Union, European Commission, European Council, everybody, I think we should not distinguish between the different institutions. We should really understand it's a rare window of opportunity as individual for all of your countries, but also for the region as such. I really cannot recall a time like now when I was really called by member states and others, and I was really actively approached, even pushed, that we should do even more for the region. Honestly, I had to, to promote, to sell the interests of the region, and it was not always easy. I wouldn't say I was politically sidelined, but there were other priorities. But today, it's obvious and clear that European leaders have understood how important it is to work with you, to cooperate with you, and to find ways and means and solutions for a European perspective. But